ओमिक्रॉन वेरिएंट के वध रहे केसां दे चलदिआं ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ हॉलीडे सीजन मौके गैदरिंग्स ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਨ संबंधी कदम चुके जा रहे हैं। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ने कहा कि बेशक ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਮਿਕਰॉन वेरिएंट ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2 days ago, I spoke to you from this podium about the stark realities we face with the Omicron variant. I explained the urgency of the situation and issued a call to arms as we dramatically increase our capacity to administer booster doses. Already, we're seeing tremendous response. In one short week, we've doubled our vaccine capacity as it continues to grow every single day. And I want to thank everyone who stepped up once again to roll up their sleeves. But as I said, sitting back, playing defense is not an option. We need to meet this variant head on. We need to do everything we can to push it back. Over the coming days and weeks, daily COVID cases will continue to accelerate, with Omicron being the most transmissible variant we've seen yet. But while our intensive care units remain stable, we expect the number of admissions to grow as more people catch COVID, particularly the unvaccinated. The experts have been very clear. Nothing will stop the spread of Omicron. It's just too transmissible. What we can do and what we're doing is slowing it as much as possible to allow more time for shots to get into arms. In order to give our vaccine blitz the time it needs, in order to protect our hospitals from being overwhelmed, we need to implement further public health measures. Dr. Moore will be sharing details with you shortly on what this means and what impact it will have on the weeks ahead. But first, let me say this. The decision to limit people's ability to gather, especially during holidays, is an extremely difficult one to make. And I know these measures will have an impact on businesses during the important season. एनडीपी पार्टी की एजुकेशन क्रिटिक मार्ट स्टाइलिस ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। We do need in this province a circuit breaker. I think there's a consensus in the science table among physicians and public health on that issue. We do also need supports desperately now for small businesses, for our communities, and for workers. And we need, and this is why I'm here this morning, we need to do absolutely everything we can to ensure that our schools stay safely open. Today, schools across Ontario are breaking for the holidays, and parents and kids and education workers are rightfully scared. They're not going to be returning to in-person school as they should after New Year's. And I know last night I was in front of my constituency office and I was watching all the high school students coming home with bags and bags of stuff that they've been asked to take out of their lockers to bring home just in case. Parents are rightfully stressed. They're tired. Teachers and other education workers are completely burnt out. School shutdowns have already done extremely significant damage to our children's mental, emotional, and academic well-being, and I believe strongly that we are only seeing the beginning of that. We really don't yet know the full impact, but it's significant. And we simply cannot afford another mass closure of schools across this province. Doug Ford is once again sleepwalking us into a scary Omicron wave. His government continues to skimp on vital measures to prevent further shutdowns of our schools. Let me again be completely clear. We must do everything possible to keep schools open. I have come to believe that more than ever.
ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਰੁਣ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਮੈਰਿਡ ਆ ਮੈਂ, ਸੂਨ ਟੂ ਬੀ ਫਾਦਰ, ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਵਾਈਫ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। This case, the vehicle driven by the accused, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ client ਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, right? And based on my understanding, the other two passengers in the other vehicle, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਦੂਜੇ ਚਾਂਸ ਦਾ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾ ਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। 90-day intermittent sentence ਹੈ ਜਿਹੜੀ, it's an available sentence and it serves the principle of sentencing. ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਸੀਨੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧੇ। The newest variant, the Omicron variant of concern, is adding new and more complex challenges to our pandemic, and we are no exception here in British Columbia. Omicron is rapidly replacing the other variants here in BC, primarily Delta. There's several different strains of Delta that have been causing infections around our province, and as we have noted, has rapidly started causing rapid increase in the number of new cases of COVID-19 that we're seeing, particularly in Vancouver Coastal and the Fraser Health region and here on Vancouver Island. It is spreading more rapidly than before, and we need to flatten that curve. If we see rapid increases in cases, we know that a certain proportion of those people will need hospital care. Right now, most of the cases that we're seeing are in younger people that are more connected, so it's spreading very rapidly, but they're not having severe illness. It's mostly mild illness, and that is for a couple of reasons. One, because people are younger right now, and also because we have very high vaccination rates, and that is reflected in the people who are getting infected right now, where we have not had hospitalizations and people in the community who've had Omicron that we're aware of yet. But we know that we see the trajectory in countries around the world, and we're not going to be an exception to that. We will see rapidly rising cases over the next few weeks, and we need to take additional measures to slow that down so that we don't overwhelm our hospital system.
One of the things that we also know is that if you are not yet vaccinated, if you do not have that protection that vaccination gives, this virus is spreading and more people are infected, you are at risk. Now is the time to get vaccinated. This virus will find you. ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਓਟਵਾ ਬੈਠੀ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। Very proud that the city of Brampton is taking a leadership role in defending religious freedom in the Canadian Charter of Rights and Freedoms. I can't believe that there's such a vacuum of leadership in Ottawa, both with the opposition and the Prime Minister, not defending our own charter. This is a foundational principle, and for political convenience in the province of Quebec, we don't see the Canadian government standing up for our own document. Religious freedom is something we need to defend. And if the federal government's not going to defend it, if the federal government's not going to stand up for our charter in the Supreme Court, then Canadian cities should step up to that task. It shouldn't be on the backs of racialized Canadians to stand up for our foundational rights. And Brampton is putting out a challenge to every other big city in Canada, saying be on the right side of history, stand up for our charter, stand up for religious freedom, and make sure that the rights of minorities are never trampled upon in our country. And our motion today, which we're all very proud of, is another substantial example of how the City of Brampton are leaders when it comes to diversity, equity, and inclusion. This was another meaningful step to show to our residents, many of whom have family members in Quebec, who are being challenged in terms of their job and their ability to go to work. It has an impact here locally, and so we've taken another meaningful step to show to our constituents, to our community, to all of Canada, that Brampton is a leader on diversity, equity, and inclusion. That's right, and there are times when political decisions like the one that was made in Quebec has a tremendous impact on minorities and people who wish to just dress the way that their faith asks that they dress. And so we require that the courts review this decision, and we're happy and proud to, as a city, support their legal challenge to this unjust law.